macam. Video apaan sih? Video lucu. Apaan tuh? Omongan doang. Apaan sih? Kok bisa mati nyala ada orang gitu? Sulap ya? Enggak, bercandaan doang. Lihat dulu. Oke guys, mari kita mengembalikan warna rambut menjadi hitam lagi. Udah mau lebaran nih, masa rambutnya pirang? Buka baju, biar nanti gampang buka bajunya. Otot. Ayo, warna rambutku pirang kita balikan menjadi hitam. Padahal udah keren nih pirang nih. Cukur juga nih, cukur. Ya, masih diracik guys. Inilah racikan. Diracik dulu. Warnanya putih ya. Iya dikit ya, makanya murah. Saya bukan yang itu ya, maksudnya kemarin beli itu juga. Apa? Miranda. Mau nggak jadi beli lagi? Aku sih nggak jadi. Jadi nggak ya guys? Kalau nggak jadi ya udah. Terlalu dikit. Garnier Color Naturals Express Cream, pewarna rambut dengan kandungan yang menutrisi tanpa reaksi amonia. 5 kali lebih berkilau. Wah, rambut gua nanti berkilau guys. Rambut terawat, warna lebih indah. Luar biasa iklannya. Jangan tegak-tegak dong. Nyinyo. Jadi orang kalau licin.
garukin gatel kiri gatal pakai sisir. Jadi Cang. Enggak ketutup lah. Apa nih? Bisa kan goyang. Ya emang kebanyakan airnya Chan, makanya netes dia. Rambut sudah hitam guys. Wih ada garis bekas ini nih, bleaching. Garis bekas apa? Mana? Oh, bekas ininya warnanya. Warna Ini aja ntar. apalah. Gimana? Menurut kalian keren nggak hitam? Normal, back to normal, back to normal. Halo guys, di video kali ini gue mau bahas tentang cara take off dari pesawat Airbus A320. Ini dari FCOM ya, Flight Crew Operation Manual tulisannya, Flight Crew Operating Manual deng. Tuh cara take off clearance obtain pertama tuh paling atas. Terus exterior light, nose take off, nose switch take off, runway turn off switch on, landing light switch on, yang paling atas nih ya guys ya. Mana sih Boben? Ini ya guys, tuh lampunya nyalain dulu guys. Terus nih thrust setting. Below procedure is standard takeoff procedure, however, rolling takeoff is permitted. Rolling takeoff is permitted ya. Take off, announce. Jadi kita harus announce take off, announce take off. Terus kita set thrust leversnya, kita set ke 50%, oke? Jadi take off terus 50%. Ini if the crosswind at or below 20 knots and there is no tailwind. Jadi kalau crosswindnya di bawah atau sama dengan 20 knot ama nggak ada tailwind. Nah ini teknik take offnya gini. To counter the nose up effect of setting engine take off thrust, apply half forward side stick until airspeed reach 80 knots. Jadi sticknya apply half forward side stick ya guys ya, until airspeed reach 80 knot, sampai airspeednya 80 knot ya. Jadi majuin setengah side sticknya sampai 80 until the airspeed reach 80 knots. Release side stick gradually to reach neutral at 100 knot. Jadi pas udah 80 knot, pas udah mau ke 100 knot di release pelan-pelan, dilepas pelan-pelan sampai normal lagi. Brake release tuh. Thrust lever flex or toga, oke? Jadi take off, majuin cetek half forward tuh ya. Pas udah 80, pas 100 knot lepas. Once the thrust lever are set to flex or toga detent, the captain keep his hand on the thrust lever until the aircraft reach V1. Jadi tangannya captain harus di thrust lever sampai V1 ya. Terus yang kedua, in case of tailwind or if crosswind is greater than 20 knots, PF applies full forward side stick. Jadi kali ini side sticknya full forward. Terus brake release, thrust levernya flex or toga. Ini paling atas, the PF rapidly
increase thrust to about 70% N1, then progressively to reach takeoff thrust by 40 knots ground speed. Jadi naikin ke 70% ya, then progressively to reach takeoff thrust by 40 knots ground speed. Nah, takeoff thrustnya ya, while maintaining side stick full forward up to 80 knots, release the side stick to reach neutral 100 knots. Jadi ya 70%, terus ke flex. Habis itu thrust lever kita lihat sampai 40 knots ground speed ya. Once the thrust lever are Once the thrust levers are set flex to, the captain keeps his hand on the thrust lever until the aircraft reach V1. Oke, sampai V1 lagi ya. Terus directional control use rudder. Jadi pesawatnya mau kiri kanan pakai rudder. At 130 knots wheel speed, the connection between nose wheel steering and rudder pedal is removed. Jadinya pas 130 knots, with nose wheel steeringnya udah nggak bisa dipakai buat belok-belok ya. Therefore, in strong crosswinds, more rudder input will be required at this point to prevent the aircraft from turning into the wind. Jadi kalau makanya harus ngontrol. Jadi kalau ada crosswind kita mendingan pakai rudder. Terus chrono start, PFD ND monitor. Check FMA on the PFD. The following modes are listed: main toga atau main flex, SIS runway, auto thrust blue ya. Ini yang biasa gue call out MMA-nya. Ini main flex, main toga, main flex, SRS runway, auto thrust blue ya. Biasa konsol ininya call out-nya. If an ILS that corresponding to the departure runway is tuned, runway mode appears. If not, no lateral mode appears until the aircraft lifts off. Oke. Jadi kayak misalnya runway-nya ada ILS-nya, nanti dia jadi SRS runway-nya keluar nih. Kalau nggak, tulisan runway di FMA nggak bakal keluar. Check the FMS position on ND, aircraft on runway center line. Oke, kita harus make sure runway on runway center line ya. If GPS primary is not available, check the FMS position update. Ini kalau GPS primary not available. FMA announce. Oke. Ini sama aja yang bawah. Terus ini kita ke sini nih, lanjut. Below 80 knots. Take off N1 check. Nah, kita harus lihat N1-nya check ya. Check that the actual. Yang bawah nih guys, baca yang bawah. Check the actual N1 of the individual engines has reached the N1 rating limit before the aircraft reach 80 knots. Oke. Jadi N1-nya udah di N1 rating limit ya, sebelum 80 knots. Check EGT. Thrust set announce ya, kita bilang thrust set. Ini PM ya, yang call out thrust itu PM. Jadi lihat itunya thrustnya. Kalau thrustnya dua-duanya di set, udah set, di pick itu rating limit, bilang thrust set. PFD and engine indication monitor. Scan airspeed N1 EGT throughout the takeoff. Kita harus tahu dia ngelewatin maksimum EGT atau enggak ya. Jadi kita bisa reject atau pas lift off kita tahu apa yang terjadi. Terus ini paling atas, reaching 100 knots. Kita harus call out 100 knots, oke? The PF cross check and confirm the speed indication on the PFD ya, oke? PF-nya harus cross check ke PFD ya kalau udah 100 knots. Below 100 knots, the captain may decide to abort the takeoff depending on the circumstance. Jadi di bawah 100 knot, captain mungkin bisa reject takeoff tergantung kondisi. Above 100 knots, rejecting the takeoff is a more serious matter. Jadi di atas 100 knot, reject takeoff itu lebih serius ya, masalah serius. Jadi harus lebih dipikirkan. Kalau nggak major, nggak perlu. At V1 announce ini. At V1 announce. At VR, rotation order and rotation perform. At VR, nah ini teknik. At VR, initiate the rotation to achieve continuous rotation with a rate of about 3 degrees per second towards a pitch attitude 15 degrees. Nih ya, yang ini ya. 15 degrees. Kalau engine fail 12.5. Jadi tarik pelan-pelan. Kalau gue biasanya tarik hitung 1001, 1002, 1003.
1004, 1005, 3 degrees per second, jadi 5 detik ya. Jadi nggak boleh buru-buru, nanti bisa tail strike. Terus minimize the lateral inputs on ground and during rotation to avoid spoiler extension. Jadi jangan diudek-udek ya, nanti spoilernya bisa kebuka. In strong crosswind condition, a small lateral side stick input may be used if necessary to aim at maintaining wind level. Jadi kalau ada strong crosswind, kita bisa masukin small lateral stick input, bisa kesampingin dikit into the wind ya, supaya wingnya level. After lift off, follow SRS pitch command bar. Jadi follow PFD barnya after lift off. Nih di bawah caution. Ini. If a tail strike occurs, avoid flying at an altitude requiring a pressurized cabin and return to the original airport for damage assessment. Jadi kalau misalnya tail strike nggak sengaja, jangan terbang tinggi-tinggi ke pressurized cabin. Jadi cabinnya kalau bisa jangan pressurized, sama kembali ke originated airport for damage assessment. Jadi balik return to base ya. When positive climb bilang positive climb, PM-nya bilang, nanti PM bilang gear up, terus PM-nya landing gear up, terus AP as required. Oke. Di sini ada above 100 feet AGL AP1 or 2 may be engaged. Jadi di atas 100 kaki autopilot 1 or autopilot 2 may be engaged. Nah, ini udah at thrust reduction altitude. Thrust lever-nya ke CL ya, ke climb di 10. Move the thrust lever to climb di 10, CL di 10 when the flashing lever climb prompt appears on the FMA. Jadi di FMA nanti lever climb keluar tuh. Yang ini nih. Yang ini klip. Terus kita ke CL. Auto thrust is now active. Jadi auto thrust-nya nyala tuh pas di climb di 10, pas di climb mode, CL mode, auto thrust-nya nyala. In manual flight, the pilot must anticipate the change in pitch attitude in order to prevent the speed from decaying. The thrust is reduced. Pack 1 and 2 if available on. Tapi kan biasanya gue dari bawah nggak pernah dimatiin ya, jadi pack selalu on. Ini kita disregard. Ini selecting pack on before reducing takeoff thrust both result in AGT increase. Kita disregard. At acceleration altitude. Nah, ini acceleration altitude. Check the target speed change from V2 plus 10 to the first climb speed, either pre-select or manage. When thrust rate and acceleration altitude are equal, the FMA will change from main flex SRS nav to thrust climb nav. If FMA selected is equal or too close, then the FMA will switch from SRS to alt star. Oke. Nah ya, ini nih, ini cara clean up ya, cara ngilangin balikin flap. Above acceleration altitude or once in climb phase ya. The following procedure ensure that the aircraft is effectively acceleration towards climb speed. At F speed for takeoff in config 1 plus F speed does not appear ya. Jadi kalau takeoffnya flap 1 ini F speed nggak appear. Jadi at F speed flaps 1 order flaps 1 select. At S speed flap 0 order flap 0 select. Oke. Terus ground spoilernya di disarm. Nose switch, ini runway lampu ya. Nose switch light off, runway turn off, light switch off. Other exterior lights as required. The flight crew can maintain the landing light selector set on according to airline policy or regulatory recommendation. The cruise SD page replace the engine SD page ya. Jadinya cruise SD page. Ini ada take off pattern ya di sini ya. Nih, ini take off pattern ya. Ini jelasin semua. Sini MCD setting. Tuh di sini page-nya. Thrust lever, 80 knot. Tuh ada semua ya. 100 knot, sini 80 knot, 100 knot, sini ada VR, positive climb. Di sini ada semua ya cara-caranya ya guys ya. Kalau bingung, oke. Mau ke sana atau ke sana, oke. Tuh di sini masukin di MCDU-nya gimana? Oke guys. Terus di bawah ada note in a case of an immediate landing, if the pattern is made below 1,500 feet, select ECAM recall during the downwind leg. Gitu ya. Oke. After take off. Ini after take off ngapain aja? Oke, sekarang kita lihat ke FCTM.
Thrust setting. Oke, sama ini FCTM tuh Flight Crew Technique Manual ya. Sini thrust setting. The thrust setting procedure ensure that all engines will accelerate similarly if not properly applied. This may lead to accidental thrust increase and consequently to severe directional control problem ya. Jadi thrust setting procedure ensure that all engine will accelerate similarly. Jadi dia thrust setting procedure biar engine-nya accelerate-nya barengan. Kalau nggak di apply properly bisa asymmetrically thrust increase. Ini bahaya ya. Jadi nggak bareng naiknya. Jadinya kalau dia asymmetric thrust increase, jadi ya misalnya yang kanan lebih tinggi dari yang kiri, naiknya duluan juga. Jadinya susah dikontrol. Ini kalau thrust lever are not set to proper take off detent. Misalnya ya. Misalnya nggak di flex atau instead of toga. Misalnya di flex instead of toga. Jadi kita taruh thrustnya di flex ya, nggak di toga. Nanti di ICAM keluar alertnya. At any time during flex takeoff, the flight crew may set the thrust lever to toga. Jadi pas kita flex, tiba-tiba mau toga, tiba-tiba lagi rolling, tiba-tiba hujan deras ya, kita langsung toga aja. Nah ini take off roll. Once the thrust is set, the PF announces the indication on the FMA. The PM must check that the thrust is set by 80 knots and must announce thrust set. The captain must keep his hand on the thrust lever when the thrust lever are set to toga, flex, notch, and until V1. Okay. Jadi tangan captain harus di thrust sampai V1. On normal takeoff, the counteract the pitch up moment during thrust application. The PF should apply half forward or full forward side stick depending on wind condition. Tuh, side sticknya half atau full forward tergantung crosswind. At the start of the takeoff roll until reaching 80 knots, sampai 80 knots ya. At this point, the input should be gradually reduced to be 0 by 100 knots. Nah, pelan-pelan sampai 100 knots. The PF should use pedals to keep the aircraft straight. Jadi pakai rudder ya, biar di center line terus di tengah runway. The Snowswell Steering Authority decrease at the predetermined rate as the ground speed increase. No more vertically at 130 knots. Jadinya kita udah nggak bisa pakai nose wheel steering pas speednya di atas 130 knots, and the rudder becomes more effective. Jadi pakai rudder ya guys. The tiller is not recommended during takeoff roll because of its high efficiency, which might lead to aircraft overreaction. Okay. For crosswind takeoff, nah ini ada for crosswind takeoff. Nih. Routine use of into wind aileron is not necessary. Jadi kita nggak perlu pakai aileron ya. In strong crosswind condition, small lateral stick input may be used to maintain wing level. Jadi kalau ada strong crosswind, kita bisa small lateral stick input di sini ya. May be used if deemed necessary due to into wing reaction ya. Jadi ke arah angin ya, lateral stick inputnya. But avoid using large deflection resulting in excessive spoiler deployments. Tapi nggak boleh kencang-kencang ya, nggak boleh yang besar ya. Kalau nggak nanti spoilernya bisa kebuka. Which increase the aircraft tendency to turn into the wind. Soalnya pesawat nanti dia roll ke angin ya. Due to highway on wheels on the spoiler instead side. Reduce lift and increase drag. Nah, nanti jadi malah pesawatnya ngedrag dia, liftnya berkurang. Spoiler deflection becomes significant with more than a third side stick deflection. In the event of unexpected lateral disturbance during takeoff roll, the flight crew should use the rudder as for counteracting any lateral disturbance. Indeed, excessive rudder input may increase the magnitude of the lateral disturbance. The flight crew may be surprised during takeoff roll by unexpected lateral disturbance in conditions such as the presence of thermal fluid that often develop in hot dry countries. Nah ini nih suka terjadi ya, mengagetkan pas kita lagi take off. During take off roll, jadi pas lagi rolling ada panas, ada thermal ya, panas kering, sometimes di sana stream tuh.
dia ganggu pas kita rolling kayak goyang-goyang gitu ya. Sometimes these thermal streams get stronger and create small whirlwinds interval to as dust devils. Terus ini yang ganggu kita take off juga jet plus, ada aircraft ya. Makanya kalau ada wide body kita nunggu 3 menit sebelum take off. Kalau kena jet plus. Bukan jet plus sih, kena itu turbulentnya. The wind that accelerates between two building by Venturi effect. Nah, ini yang ganggu-ganggu kita take off roll nih. As the aircraft lift off and electricity input apply will result in a roll rate demand, making aircraft lateral control more difficult. Wing must be level. Pas kita lift off, kalau bisa wing level ya. In case of low visibility, take off. Nah ini. Visual cues are primary means to track the runway center line. Nah, jadi kita lihat ya, harus di center line terus. The PFD yellow bar provides an assistance in case expected fog patch if ILS available. Nah ini rotation technique. Rotation technique, cara rotate, bukan salam rotate ya di sini. The rotation technique is similar on all fly-by-wire aircraft. To initiate the rotation, the flight crew performs a positive backward stick input. Jadi ditarik ke belakang, sticknya pegang, tarik ke belakang gitu ya. When the rotation is initiated, the flight crew achieves a rotation rate of approximately 3 degrees resulting 3 degrees per second ya. 3 degrees per second resulting in a continuous pitch increase. Jadi 3 degrees per second, kita cari 15 degrees, 5 detik. Gue selalu ngitung 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, pitchnya 15 degrees. During the rotation, the aircraft lift off occurs at approximately 10 degrees of pitch, typically around 4 to 5 seconds after the initiation of the rotation. After the lift-off, the PF target the required pitch attitude. To monitor the rotation, the PF use the outside visual reference. Once airborne, the PF controls the pitch attitude target on the PFD. Jadi pas baru narik, lihat luar dulu. Terus udah airborne, kita lihat dalam, lihat di PFD, pitchnya ditaruh di 15 degrees. A slow rotation rate or an under rotation below takeoff pitch targets has an impact on takeoff performance. Refer to below graphic. Nih, kalau kita nariknya pelan jadinya under rotation ya, nggak boleh kepelanan juga. The takeoff run and the takeoff distance jadi increase tuh. Kalau slow rotation, takeoff run, takeoff distance jadi naik. Obstacle clear after takeoff decrease. Jadinya kita butuh jarak. Jadinya kita bisa nabrak obstacle. Nah, ini ada gambarnya nih. Performance impact for a rotation rate of approximately 2 degrees per second. Apa yang terjadi kalau kita rotate-nya 2 degrees per second nih guys. Nih. Nominal rotation VR approximately VR to lift off 4 to 5 second 35 degrees. Normal rotation. Kalau slow rotation di sini tuh. Jadi begini guys. Lebih mundur ya, mundur bahaya nih kalau di sini. Kalau misalnya di sini ada obstacle, tuh lihat sini nabrak nih. Misalnya di sini ada pohon nih, tuh lihat tuh nabrak kan, nggak bisa guys. Oke? Ini tail strike avoidance. Penyebabnya ya ini nih early rotation nih. Nanti ya baca kapan-kapan ya guys. Kita bahas take off doang. Oke, segitu dulu guys. Mari kita nonton videonya. Oke guys, nih gue kasih lihat pas waktu itu take off di Halim ya. Ini lagi mau line up. Nah, kita report ke tower after line up ready departure. Terus dia bilang runway heading 5000 clear for takeoff. Jadi kita
after departure airborne, maintain runway heading, maintain heading runway-nya sampai 5.000 kaki. Oke, tuh, gue di situ nyalain lampu, terus gue ngecek fuel page, jadi berapa fuel yang gue gunakan dari gate sampai mau take off. Terus ready, gue mencet chrono di sini, gue timing ya, in case ada engine out lah, soalnya ada maksimumnya engine out boleh berapa lama, buat toga. Nah di sini kaptennya tangan kirinya lo lihat, mundurin dikit ya. Dikit, coba gue mundurin sini, mundurin dikit. Nah, lo lihat tangan kiri captain sama teknik take off-nya ya. Jadi tangan kirinya dimajuin kira-kira half deflection soalnya windnya kalem, terus pelan-pelan ke 50% dulu. Stabil N1-nya baru ke flex mode ya di thrust nih lihatnya. Nah, lihat tangan kiri captain dimajuin setengah. Terus itu thrustnya udah di 50%. Dengerin suaranya tuh, suaranya enak banget tuh. Nah, terus di flex mode. Terus kaptennya baca FME-nya main flex. Dia bilang, coba kita dengerin berapa. Kita dengerin main flexnya berapa ya. Main flex 64 SAS runway atau thrust blue, itu ada tulisan di FME-nya ya. Terus gue cek di FME gue sama, terus gue cek di N1, dia udah set belum tuh thrustnya dia. Tuh thrust set, call outnya gitu. Terus gue monitor airspeednya, pas 100 knots gue call out lagi. Lu lihat tangan kiri captain ya, tangan kiri captainnya nanti pas sudah mau 100 knots dia pelan-pelan dinetralin. Itu tangan kirinya. Nah, tangan kirinya pas 100 knots langsung dibalikin ya. Nah, pas V1 tangannya lepas, terus rotate. Kita lihat lagi ya. Lihat pas V1 tangannya dilepas, terus rotate. Nah, rotate pelan-pelan. Positive climb, girap. Terus nanti tower nyuruh gue pindah ke departure. Kontak Jakarta 1279. Terus ini kaptennya juga udah nyalain autopilot sendiri, nggak apa-apa. Biar bisa pakai FCU-nya. Jadi gue bisa komunikasi, kaptennya terbang. Kaptennya tuh autopilotnya di onin nama kaptennya ya. Terus jadi kaptennya bisa maintain heading, terus monitor flight gua calling. Matic 7513, good morning, identified, langsung level to 90, maintain heading. Nah, gue disuruh maintain heading, climb to 90 ya. Nah, ini udah thrust reduction nih, kita lihat kaptennya kapan. Nah, lihat tangan kiri kaptennya, tangan kanan kaptennya, sorry. Dari flex mode ke climb mode ya. Tuh bunyi tut. Nah, dimundurin ke climb tuh tangan kanannya. Terus kita udah di thrust reduction, acceleration. Nah, ini speednya lagi naik pelan-pelan. Nah, speednya udah naik ke F speed, langsung flaps 1. Ini speednya lagi naik lagi ke S speed nih. Nanti kapan-kapan gue kasih lihat PFD-nya. Matic 6236, passing traffic after Papa Whiskey, maintain heading 110. Nah, ini flap 0 tuh. Ini flow-nya ya, flap 0, spoiler. Kita lihat ya, flap 0, spoiler disarm, lights ya. Flap 0, terus lights ya. Tet. Nah, itu prosedurnya guys. Terus after take off, climb checklist. Oke guys, gitu aja, mantap. Terima kasih. Menu malam ini makan padang, nasinya di daun. Ada ayam di sini. Ada ini apa, daun apa nih? Daun singkong, ada kikil, ada usus, ada ini sambal hijau, cabai hijau.
Wih, ini timunnya kayak kurang nih, gue udah ngiler liat timun. Sana ada Boleh potong lagi, dessert. masih ada. Enggak usah dipotong aku. Ya, udah di meja. Gregot saja, Gregot. Mari kita coba. Mari bong. Nasi padang sudah kikil. Wah, ini tomat digeragot. Khusus, coba. Cabai hijaunya mana? Mantap. Nasi kapau. Nasi kapau. Nasi kapau homemade. Makannya di daun. Coba kita potret. Ini cara ini. Oh, satu satu. Iya, tuh aja. Yang penting nasi hangat. Muncrat. Yang lain boleh dingin. Iya. Tadi di situ makannya kan orang pada satu piring tuh. Gini. Nasinya Iya, bener banget. tinggi banget nasinya. Ngambakannya. Cuman kopi dek kuahnya banyak banget, jadi sampai rumah itu kuahnya udah geleber kemana-mana. Ini kan kuahnya sesuai dengan. Kasih itu jadinya ya, apa namanya? Masak. Cabenya betul nggak? Yang mana? Nih. Pakai ayam. Enggak bener sih, sama kan cabai hijau. Muncrat. Tomatnya muncrat. Salah gigit masih gini. Mantap. Ini memang panasnya harus jadi nasi. Iya, udah. Jadi belok puasa tasir. Enak banget. Tasnya jagung. Siapa dulu dong yang masak? Siapa yang masak? Kamu. Enggak diingetin habis. Nambah dong. Cem, ala 30 menit alarm ya. Enggak, ini karang-kara Enggak, berasnya direndam 45 menit. Nah, Jadi 45 menit ya udahlah. Coba 30 menit, enggak pulen. Kenapa kelamaan? Gue bilang, Cem ingetin ya 30 menit pasang alarm ya. Terus dia bilang apa? Pas lewat 15 menit. Ya enggak apa-apa, makanya jadi pulen. Dia juga kaget. Tapi enak ya berarti. Enak lah, aku dulu rendemnya seharian. Malah ya, itu masih ngarang. Itu marah. Kalau Roni pasti, aku rendemnya seminggu. Cuma maksudnya kan tadi biar pulang pas untuk pas mati. Pasti ngarang. Roni bah. Kalau Roni dulu seminggu nggak apa-apa. Dulu 1000. Roni kan ngarangnya paling jago. Dulu 1000 katanya. Apa-apaan 1000? Zaman dulu 1000. Zaman dulu. Udah panas, nasinya masih panas. Enak loh. Untung dulu nggak mesin cilok ya sekolah ya. Belum ada. Ada yang kayak cilok tuh otak-otak. Tadi dulu ada lah bakso-bakso gitu kan, bakso Nggak putih. ada. Iya, otak-otak. Kue cubit. Enggak, lu otak-otak kayak cilok. Pakai saus kacang. Banget. Bukan otak-otak apa ya? Yang buah-buah gitu kecil. Ini dituain. Nah, cocok deh. Aku mau sambal. Iya.
Ayam goreng. Ayam goreng. Belum mau coba. Mami mau belah mana? Oh, pakai ini. Bubuk Ini segini berapa? 100. Hmm? 100. Kan ayam standar 18.000. 20. Mahal ayam ya. 20. Aku tanya. 18 tadi. Ayam ini 18 kali 3. Jadi aku tanya itu. Pakai ginian mahal juga nih. Kikil. Kikil nggak sehat. Ah, dimakan. Enak kan goreng? Oh, Ayam kremes. Ayam kremes Padang. makan.